Radio Link 89.1 FM Senior Matthew Fonina Achi Brasso Sensem Ahodwa Nede Wadina Matras and Pagan Kadima Kaseɛ Shannon so say Naya Bosmi do Nida Water Sudunum Infiampino Wani Adronum Nen Samandia by www.radiolinkgh.com Wubanyana wa team Aken Kane on your Friday through Ayako Facebook Radio Link 891 Hanso Ubanyana wa team Ahe Uko YouTube about Radio Link GH Hanso Diako Suhabiano Bahunya no team show ho fa ho sha wusiane sansa no pay Righteous Radio adno wa senti atoka sende apete wa Blue Cross Zagidi wa Kadiatum wa Aboso Pusco Barbering Saloon wa Kumase Kwane so Southern Black Avenue Saloon odonso wa Kranza Kwane so Don P Barbering Shop ono wa Zabu Zongo nafe Agraba Socha Bar wa Biadiatum Bush Canteen wa Hansa ni Hansa wona Ubo Gabstone Electricals also babie di atum ehye di ehye no pay na brother kanso owo Kaseɛ no panien kakra total fueling station ya owo Kumase Kwane so on Methodist school no ndi enhwe no wa bie di atuna fake Kumase station ho de no so no ba ka di atum ne nsamande obrawi de odim akotene binie nana adadan kwa akufu ado di atudwase nne suku ba ko ya wa man Ghana mu a enye wa kinkan suku a awosoro pa waka ho bie no oya prese kesanse baba ho modene pa ne national science math quiz no kunindi abadi ye no ada di pefe se squee be ya de ne nei owura Mustafa Hamid nra sanchofo nhemu ya NPP monyokoye onene kasaye wa chese NDC fo banima bi ya ba no man Ghana ha se no wanya badwene ni benhye nyana ne se aban bebewiem ya ntintum ada sasa na beka no wo ye hurodo hwera sam bia ne ho ya wo kɔ wia bam de amabia national inflation nei said ya to niema bo siro sutia wo man Ghana mpanifo che se bebu ho nkonta atedi aba fom ne nyuma ko ahodo ya wo man Ghana ya badia COVID-19 ba aba bobe se hwim de ba to fen no esep o ka chebe se ofri no akoyi maba fbani hweto ba ku na mbo mempa nyuma kakra hodo mfa nka de bae no ho ne oba se atoyire nkyem bito ba batim edge na banana so wei on nsema hodo bi ne matena si ndi obro dine de anje so ne oba pa efia aboajewa 89.1 ya jibabia te sepreke sen ye deye afeyen kwa nsano ankasam National Science and Math Quiz ya adisiade bia oni akansie bia okoso wo mani Ghana ha sei ne waya suafo ya ampani pasuma se na bentini suku ye okoye wadamfua wachase wo hwani nkwane sen so atwira ya wokoso nyina no bebetima dinkunim ne badi akobanim sade nei bebu bedini no batim abobedini de akwamea ahodo meto Kaseɛ no so de akọ NPP amanyoko nim nra NPP amanyoko no ye nsantrofo nhyamu na nsoma deputy campaign manager de ma amanyoko no ono anso ne ye Zongo Development and Inner City Minister Dr. Alhaji Mustafa Hamid tinam ma wakasaye ne abra wakasa no wochense nei NDC opposition party wo man Ghana ha se no ba badwene se be ma mani mu ayasa kasaka be mamanfo badwene on tobe ne ba ho atim ansiba ho so ne sa yoso nti basode a asama wodi hu beto nkrofo sonko a ne beka owura Mustafa Hamid kyerese na nsensa wo beka ya General Secretary Dima NDC amanyeko owura Johnson asedin katia October na to su dubako enye bosumi ya panyini kyerese o enye ba kwakwa eye tuo hudo bi de man Ghana nimpo sa tuoi amane panfo ya be de de sesie ba akoba bia mane no bedi akode ahodo de sie akofom 4000 de akwakoma MPP vigilante group se ben fanhye be ho nyame ya atomo a abato ye bokosi benti mfa nya wuru kasema tutura sem niema mpanfo kasa benti ntomo man Ghana no ben fa kwankwa sa de ne wo ho
ne wakyɛ sɛ asɛm yɛ adeɛ bi yɛhodohwɛ no sam ne sɛ wotena se no botim bosrem na ɔka asɛm bi sɛ ya no wobɛnya abɛne ne di afirim owura Mustafa Hamid kyerɛ sɛ nyɛ wɔ nkwa ne deɛ baka wabra man Ghana nyinaa bɛsɔre sɛ bɛkɔ twere dini babanya finhyɛ du nwɔtwe wɔ ne deɛ ɔtra so ne bahwɛ ne nkwa ne sɛ nei no ɛneɛ sɛ wogye tun sɛ woyɛ Ghana ni wokɔtwerɛ dini wie na abatɔnda nduru hɔ atuma akɔto aba na ɛneɛ NDC fo bɛhwɛ bɛyɛ dede saa aba no yɛnte aseɛ ma ho ntwerɛ dini ne sansa abatɔnda nduru hɔ a ho pɛ sɛ ho wiem ada wɔnyinaa yɛ adeɛ bi a NDC fo bɛyɛ ne bɛde hu wɔne hɔ yɛ de aba man Ghana nso onyina ana nansan sɛ wohwɛ nneɛma deɛ wɔkɔ so man Ghana mu a NDC onye kɔ na gyina baabi de ato gya sɛ abatɔ nsunsanse oba so man Ghana ha sei no nya deɛ sɛ bɛgye atum na de wei ɔyɛ asɛm a ɛsɛ ho ka wɔni ho kɔne koraa sɛ ɔsɛ wotindi wano to sansen mu ne bɛdeɛ bɛka ne prem mu a yɛnyɛ prem fa sɛ mɛsusu yɛ bɔne wɔne bɛne ma bɔne yɛ bɛyɛ yɛ mmerɛ bi atwa no ɔno ne nne ne nka pɛpɛ sɛ wɔsane ba ne ama saa ma bɛ yɛ commissioner yɛ wɔda abatɔ dwa na no bɛsesa no afiri hɔtɔ sɛ deɛ bɔgye no mansa no huhu na abɔ na abɛne paa no na wɔbɛne ɛyɛ sɔtɔ sɛ ntanti a bɛsesa na ne ɔha bɛsaa owura Mustafa Hamid ɔkyerɛ sɛ no montuo yɛ NPP fo bɛtu no deɛ bibia na kɔnim ne bɛdeɛ bɛnyɛ bibia sɛ bɛwia babia ne NDC fo bɛsɛma bɛka no bɛngya akane Ghana fo ngya tie yɛnti owura Mustafa Hamid ne nsɛm yɛ a wɔde tu dwa no bi na afei yɛnkɔ na afei yɛnkɔ tie sɛdeɛ nneɛma ɔsi kɔ nnura nwummerɛ ne afei yɛnkɔ tie nsɛm a ɛyɛ Dr. Mustafa Hamid ne nsɛm yɛ a wɔde ɔto dwa no yɛnkɔ tie bi wɔkyɛ sɛ ne NDC fo kora no baayɛ nneɛma ahodoɔ bi yɛnne no bɛde ɔkyɛ sɛ bɛde ɔyɛ website ahodoɔ yɛ bɛpɛ sɛ bɛde hunahuna nkurɔfoɔ anaasɛ bɛde kansɛm bɔne de toɔ ne bɛde twe Ghanafoɔ bere na abadwene di firi nneɛma yɛ a wɔkɔ so ɔman Ghana ne saa nneɛma no bia no onyina. April 2020 and July 2020, the Economist, a reputable global firm, predicted a win for the NPP. Similarly, a recent October 2020 report by the Fish Solutions, an American-based rating agency, has also the NPP. The common denominator informing the predictions of these reputable firms is the superior governance and economic performance of the NPP relative to the NDC, a universal truth that the NDC continues to deny. But as reality gradually dawns on the NDC on how it has failed to take practical steps to make the party appealing to Ghanaians, salvage it from an impending defeat, the party has begun preparing the grounds to reject the results of the 2020 general elections. Friends of the media, with 54 days to the December 2020 general elections, the opposition MBC has set out to achieve two main objectives. First, to project the EC as not credible, incompetent, and biased. And second, to create a false sense of insecurity to hoodwink the electorate. These are evidenced by their incessant attacks on the EC, the integrity of its processes, and persistent doomsday sensational proclamations to court disaffection for government with the ultimate aim of salvaging their plummeting electoral fortunes. On the back of an imminent defeat, the NDC has resorted to setting the stage to reject the outcome of the yet-to-be-conducted December polls. Wei ya nkwamodie ya nra wakwa so ya NPP amanyokwa mpanyimfo Dr. Mustafa Hamid oginam na wade to dwane bia ne yebekọ so ani akaka Ghanafo se nyame ya domo ne December da toto so mpanyimfo chesa bato no bekọ so man Ghana no obanya asundue entiamfa ho wani ho ya nkrofo bebode ato nkrofo adwenem se wadwene pi se aba no wobaya asundue meto asundi akomanim hini ya owo kokompe ya no wa atebu amantin kroponim wabunu east mantan hase na no owusu tachi wade afutuo ama ne mabunu one manfo ya bompote wonyina se benya asundue bofo mfama ayemani Ghana wabra ya beto aba abato da na fe akire dia dio baba nyina na na kire se
se wohwa asundie ya Ghana fo ya nom wone ntiase ya awa Ghana fo ntam ni bani se wefiri ha ni bani na betinka bontena fie bakuma no dadi pefe se nei belebe hu siwa sa asundie bofo a obeboa omanankasa atim akwankanen ada abato nya de o se otintiti amansane bentam nti waka cha amansan se enne no se wo 1 ppio wo 1 disio CPP PNC UFP PPP amanyokwa bia ya wonom yo ho se wo yasundie ni obasa omanchima nso sia wode atodwa se enne amansane bensha sie benwura fiem ni be moda wuro fanto amansane na se ankrankra bia ni se nei no asundie ne Ghana ye potom se wo amanyokwa sumasimo ncha se fa hoye fabra so wo amanyokwa pentini ma no ncha se wo nkwa so ni pa nyansa wo tim nti bencheche wonta mansama bia antene ho ase sa sundie yade a obopapa sa ankwa nkoba ne sa ne mane Ghana ya kwakwa yedede bia ne mani odane butua ne hi ne Ghana fobeko na owusu tachi me kokrompe man me ka kokrompe a wo ya foforom ha ene kokrompe dadam ne amene kan se me beduru bosom du ye no hinu aboto abayi MP fo a brebeda ya no enti ministre me mabunu kokrompe mane ama na akosi atebu afana nyina se nka kokrompe ha de asundue ya ha nanso so abato yere boto he obi nim ba bi abonsam be fira ba enti obira hye no ho so se obi ro me kasa enti a bohon mane nkoye ntokwako a wode amanse ye beba abato him na amene kan se ministre se obia ta me so a ko ba bia oto na aba asundiem ukoto wa ba wi a wa firi ho ba bia obokọ party ya na party bi de enye ho asem ne meka na kuro him asundie sene basabasa yo ro ma kuro him nti me kasa kire mu kokrompe man ya ko si kokrompe dadam empo kokrompe mansini eye electoral area he kokrompe sanwachi afefreso ene o kokrompe yenyina ye one electoral area senti unit committee he abane ama ye one unit committee weti me gina ho kasa ma kokrompe sanwachi afefreso no kokrompe se me sre batwemu bomo modena nkuta bakuma ema no nya asomdwie abato ema kokrompe ne sanwachi afreso kokrompe dadam mane na kuro he emfa ne ntampa enfira mesre se mpe basabasa wobra wini bia wanhye ho so na oboko na abane amane ebuso nsade wan ha ho kura wa ha busia dinam mesre se bra nhye ne ho so mra he so a onkoto na ba asomdwie na onsane mra obi ka se kokoye basabasa ka che nipa kro se wono he nya wadwuma na mo wadwuma ne se wode kokromoti boko akotire wadwene santini abane ama ekone se enye ya no ne yede koka yede kokromoti eti wode kokromoti ekotim so wi a wa kire wadwene wasane aba ofie emra so na bobo na nyamaboa na ne otoma na ehni adi a woda obohunu watu mu hofo nana owuso tachi ya hene wa kokrompe ya no wa atebu amantin kroponim notice ya wakasa no wonu achi ba hema de ma kokrompe nana ama wusi ya nso de na tumbi ya no ne ama ne bofo kwabna manu odi nkoma no wo chense wedi obesre pa manfo se nana kanom menhwe na abato yi wontinya sundue na de ne mane bia bekwaso a odinampuntuo so ne sempuntuo ni bana sundue ni mane nim ana sundue ni kuro na wotim umpotemwa wo baya da kro ne sa sundue ana sempuntuo na badia banom watinde wani ehu bi wa hu so mfaso nti anan so wasrese asundue de na ka ho ase no sa pepe no de na batum be mane nkoso na oba sempuntuo be fa ne ntoma afira Asentia mpasa medato konkrompe mane ya tebu mane nyina anim ne se afutuo na medabra ma emma mmea ne mema nyina besre abato aduru besre ho se yere boto aba obia bia obema obia tukunfo ye dwabenzongo pa ne se bia nka ntose ho ye zongwa wonji ni da obaka se hokra no ye estate baabi nti wo bo NPP amanyokwa ba so ne wo asana ka che Ghana fo na se December da otosunsun dra bentintim mfama NPP amanyokwa nipa bia ya wagina wo abotompa so bia so na fe mampanyi de ne de fo mo afo na na be ma ntinya adwuma ni nkunu ndie ne nipa okoso ma ne Ghana no onto aso nkoso o kyerese beba ye ba ma zongo development fund aba be ho hin hanbe se ba dia to nkrata so se nyame ya adom ne se abana baba bie nom se bi fo benya bebesi model school ahodo de ama be wozongo ahodom be mpe we mepe ne ne be mabuno be kwam na ne kokosua de ya de mfa so pa obrebe nti ade nti be se kwotwe ne de hwe NDC no hu se bi kro to aba ma NDC pa kwho ye nwanwa yenti Alhaji Saliu Zakaria kama yati sawo malo ano kurani nami Alhaji Saliu Zakaria nama ni aje pa adwan kwa anya ade na de anye yankamani esanse mo ba ye akanya aha yenom
sabi andi for a trump one or more tell you when you know here anti about ya the proba inshallah sabi ya two person aya no anti and the king sala will inshallah no obedi king Dr. Hadi Muhammad Baumia yeta ankrabo for yeta wati na woni se sabi yomo for de sabi brother sa o ma is say kuriye mo ya mpa o mutirim me pesa me kali se andi sidia me tibi hu de hawom na ka andi sia ana ko le gabi zongo nana o to si bo to ti me ya ma he wo ko woni ya jo se zongo a hu be bia adanuma ko sale ayo ne ya yekotie ye Asanti Jabenzongo imam ho Alhaji Saliu Zakaria Chamber of Petroleum Consumers Kopek mpanyfo di all to just say be hwani nkwan se October simi wan kwana wiye no ni fango ni bo so ate di firi hanchemu ba ko okore bienu so 1 eko 2% wa nei no ukopompi ahodo mu Kopek mpanyfo chese bebu patra na se diesel ne bi dia mawo a ene be da gina 4 cities 77 pesos per liter na no order di se amansane dwa sonso no bo na akofem nti fem na bo na akono nya de se ne no mpanfo batana se ba nhwe han nti beni se hwie be October simi wankona we de ni fa ngobo so ahwan di abafem executive secretary di Kopek Radankan amwa ono ni di sansemi tu jana chese se ko mansanja so se bo no atia abafem no se ukopompi awodo so ne so nte ya ne chere pese 77 predasan nyansa bia nim ndi mpanfo so be ense ya wan hwe ya so bate kura na hanchemu ba ko okori mienu so Ghana for bensa beka. It would be shocking to see prices not go down further. Per what we pick from the international inventories, prices are still dropping on the international market. The only challenge this second window coming would probably have to do with the cedi, which has lost some ground, 0.58 as of yesterday, between the last window and now. We would, however, be expecting that we'll see some marginal drops, at least 1-2% on current pump prices, and that is also going to be largely due to international market movement. Prices are still down and they are dropping basically. And so, like we've said, between now and December, it is likely Ghanaians would enjoy some reductions in fuel prices in the period leading up to the elections, not because politicians will it, but the international dynamics also indicate so, and it will be our prayer that the cedi doesn't get bad within the period. Ne ya yekoti executive secretary di Chamber of Petroleum Consumers Kopek Radankan amwa Radio Link 89.1 anopa Kaseɛ ne wasugusu ya wotie no 89.1 wodaye se o hwe wiase afana ba bia niema ya nipa to woni se de be si tono no aya bo no onyina faako se wakwasora mpanfo bebu nkonta so abafo nso abebu nkonta sankonta buani mpanfo chese odadi me hu se de abrabod wo si ko ne inflation ho asa ne me kan sa de dwumadi ana mpanfo de bia bebu nkonta de kire Ghana fo se o e bia niema ya to no se ni okọ aduane ayedi nsa nsio ene de be to hye ono achi niema hodo ya bia woto de akoguderim nchanse ne mpaboa ne nyina no mpaifo chese bu ho nkonta na manebo ya mpaifo ya bebu nkonta o maniga ne ha se statistical service be dia beto dwane se national inflation no wa September bosimi no so ate chane se de be toto ho ye bosimi no ye August die nim ne so ate hanchemu no hwe atirepo ba ko 0.1% drop ni maniga na yensa atim aka Sesi ya kasa de inflation was September bosimi no ojina 10.4%, August na 10.5%. Ne say that so all tiba fen no by vouchers when na da this COVID-19 ahokyere ya wode be share Ghana force no ne ofirim ya wo nkakra ne government statistician ya Professor Samuel Kobna enim wono ne wa chense musei. Month of September 2020, CPI, that is Consumer Price Index, was 119.8 index compared to 120.0 for August 2020. That is the year-on-year
CPI for the month of September 2020 was 119 compared to 120 for August 2020. This translates into a year-on-year rate of inflation for September 2020 at 10.4. Food continues to contribute close to 50% of the year-on-year inflation. That is the 10.4 inflation rate that we recorded for the month of September 2020. Food specifically contributed 46.7% of the inflation rate. This means that we are returning back to the period prior to COVID-19, because the last time that we recorded a contribution of food close to 47.6% was in the month of March, where food contributed 47.2 to the entire basket of inflation. Professor Samuel Kwabna Enim, oya government statistician. Nene niye kwoti entinde inflation. So ya nenka yeni nso awasoro no. So ate di abefem. African Center for Energy Policy ASAP ni befrebe betwene tia frebe. Neba di atudwa se. Eni enyuma kwa hudro ya oye local industry si womani ganem. Ni bedjumadi ya bedi esenia. Oye oyire ni utu. Ana saudi ya utu fawa gudia bi. So ye godu ana ayon copper ana all ni wudi hu dwuma brason se nya hon kwande wani hwe pe ade foforo bi ni fo wani kokohwem ya no nso wo economy ni mo betimi aboa mama ne no ne ho ahenhane no na fe aboa ma wankaso adwuma etima gina so o kyerese se obasa no nya bi foforo di ka adwuma di a wodi ho a oboa so mu chene se obatena ba kope ho ni atire nkyem bi te se COVID-19 besi no ne ho behia hia wo ne ho ba bi a wodi wani ba kire ba se 98 contract yani obaso me se $398 million ne mpanimfo twam osane se eye COVID-19 ba yenti ne nyina no gina fango atana yem se be tufo na fe bayi oyire ana se fango bi media bamba sa kirem na ba ya ne papa de amamani ne nyina na National Petroleum Commission mpanimfo ne be de tu jose ne se contract 98 ne nyina no ba twam COVID-19 na da wuruma ne se ntwamu ya wo ba ye ama local companies na se nyuma kwa hodo a bebe dubadwuma de petroleum industry no be ho kire pa ono ne amanne head of policy unit di ma ASAP ma me Paulina Anaman wadi afutuo ama eja nyuma kwa hodo a ono ye Maniganda na local industries ya bebe de ne se be di gold hu dwuma be di oyire woni niam nka ye hu dwuma se afia so anabraduru se beda na be ho di ahwe foforo obasa oboa be chene se be hweto aba kum yentem a me Paulina Anaman. Local companies must diversify. When you rely entirely on revenues for your operations from the oil and gas industry and pandemic happens, you are likely to collapse. But when you diversify your investment into other sectors, into other areas, you're able to shift finances around. And we saw some successful companies doing that. So if you ask me what ASAP is doing to help to ensure that issues like that do not happen, this is one of them. Organizing webinars and most importantly, drawing lessons from successful companies for the benefit of local companies. In 2019, one of the things that we did also was to look at the participation of indigenous Ghanaian companies in technical areas of upstream oil and gas industries. We realized that most of these companies only are interested in the low-hanging fruits, like the catering and those things that can easily be done by anybody. But that also imposes a certain risk on us as a country, because the essence of local content is to ensure that we develop local capacities to take over the operations of the oil and gas industry, even when the IOCs, the international oil companies, are not around. But if our companies are only interested in low-hanging fruits, it means they are not sustainable in doing the real work that will bring the country money and benefit and retain the gains. Head of Policy Unit Rima ASAP ya Paulina Anaman nanuma sembi niye kwa jina ya sasa surimi jina nindia na pai Kaseɛ nyina asi aseda wankwa masamufu panyini oraba wa mabi inkum waja se wasan se ni mukroje di mam se memeke nkane mama nsane so nya bintie kodwomere pa ne jira fidina chino chinchin ni fruma mi anke nkane Kaseɛ ndini no ye oba pa efia aboaje wa mesore na agya wusu atnase.